Yade best mo se Paramount News Great Commission TV so and some no do so papa na nyumre ni obete ebi ene se empanifo ede afutuo akọ ede amagana de hye no mu nyina titiriw eye woma wo mo hye kwa yebretuom na empo wo mo nam koti kwan so etu fom agudie se de dre eye ye nyina nkambom na yema galamse asintu o my Ghana mu wode afutuo ama Ghana timamufo nyina se kwan a wo mo fa so ya videos ahodo fa helicopter crash hu yi pie monten no onyae dom kuma ewo mrahebedwam wo mo banu de ni akasa hosesese yi ade bibia aye abefo enti mrahebedwam se de wo mo di wo mo nwuma no wo mo hwe ensa kirem ewo abefo kwan so afi watonkra ede ama Ghana difo nyina so se ubia ya wo nkomse bi na wo pese wo ka ede fa Ghana mpenifo hono fabra na mpenifo ehwehwem Arishima ma ensemu ebi eka we ho ye beje bre ede enigedie ensemu aka ho o ma hodo so nsam so enwume ubeti bi ewo kase yi eso asida enkonfa ma ena guard medicated toothpaste go same travel and tour Hola Savior Herbal Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship ene edwumaku ahodo wo mo ajatum enwumere wo mo ebo ye chidom akenkanfo eyeme na nekua achireba ata mene Omahere Kofi asempa busama na honda fi semu nkyeremu nyina yemfa emam Rusia yensan so na yemu akwaba emra kase yi eso afe ma yemfri enchemu no ase na nu kwade yi a na briche eboye nam so ema empanifobia na wo mu kwakodi dwuma so aboa oman Ghana ye kanko ene yempuntuo sebe wo mu eda wo mu benkum so enam so amade hye no eche wo madwe ede fa ho wei eye enkane eye okasamafo ede mamampani na nadodan kwakofado ewo ne breso eba ne se amemo ene empobambo ensema ora eye Palgrave buache dankwa ene wakasa ene wo kire mu se eye akwanhia anase empo aterenchema eto ye na chopper ekokote hwe ye adanse akofrom ene ne mpotem wo kire mu se sade ne de wo betimi akase enye kwa esanse eba ne se obi ebe kwakotere muhyemu na empo eye government officials a ye nkonkofa obi sa akekese won konkotwi wo mo ena empo se de enoma esi ekono wono wagidi se ese no ye bambonsam e wose ye yirim eba no Ghana Armed Forces nso a e wose wo modwuma wo modi wo hono no wo mama wo mani kun papapa esanse sade ya esi ye no wono wagidi se enye kwa I've been thinking it wasn't true, to be honest, until I started seeing that we needed to start laying wreaths at the Jubilee House, and there was the remembrance service over the weekend, and the president declared a 3-day national mourning. Then it started dawning that really this has happened. And when the Minister for Health brought the DNA samples over the weekend, and the burial was done yesterday, this is so sad. And I'm still in shock. If for me as a normal citizen of Ghana, I'm in shock. You can imagine the families, their spouses, their children, nephew and nieces, and even parents. It's going to be a very difficult moment, and I would plead with everyone to be very circumspect. Obviously, John Dramani Mahama, the president, has asked that we try not to politicize the issue, and I can't agree with him less than that we should try and stay away from politicizing the issue and come united as a country to grieve and mourn. And once we are through the process, we need to ask ourselves some very hard questions as a country. Do we want to continue to have miners mine illegally? Do we want to continue to have the resources that God has blessed us with destroy our water bodies? I mean, I know that Mutala was an advocate on climate change and an advocate on clean water, which is why he was the Minister for Environment, Science and Technology. Do we want these issues to happen, especially seeing that it's taking the life of precious people? And so we must ask that question very well.
the mandate is on the government of the day to ensure that some remedial measures are put in place. And some other thoughts in my mind are that could this have been avoided? Because the government has been in office for the past 8 months. I have been asking myself, I'm not too sure this is the first time that the Honorable Dr. Omani Boama has used the helicopter to travel. And from being a former government spokesperson on governance and security during the Kufuor government, I'm asking myself some very hard questions. And one of them is, are we under a threat as a nation? Are we under a threat? Because what kind of threat? Ghana is a sovereign country. Is someone trying to destabilize the sovereignty that we have? Is someone trying to, and I'm not trying to put blame on anybody, but I feel that something is happening which is beyond the country. And I'm trying to ask myself what security intelligence might have eluded the people who were. That's why Tramu was a Hosemia, who na abrasemi, a Syria, na Ghana of one binum, and a Montaigne binum, a Tresse and Semi, Umuye. Ya, one more account once and some penifui, I said that I'm far Anyashi, and I'm so at my home and commissioner de Bibina, and up an a and a catcher if you are paying her abase. Would be a young one commission, who a de, and I was Simbi at the farm penny, a bit a tree. Abamwa dwumayefo bambo mu nsam ana wo man yi hu no bomoden bra na ebeyi sa nsem nyina efa kire mpinifo no mu hwehwem se bia nokore bi ewo mu na se umbetumi atu anamo bi e de afa ho antentem so pa fa bra na wo mu nhwe na wo mu tu anamo emfa ho pani a woda sa asoya no ewura Elvis Afriye Ankra wo de atodwa ya wo kire sa ne man nyina ya de betuma boa amoman yi ntitireye etumi akona ne mu pa ogina Thessalonia engoma no etinu yi mu ya duinu ede kopuma duinu ba akono so ene ogina ya wo kire se tworo kra makwan ese yemfa diye ne nkomhye entite wo man nti se ba ne se ya ebetumi aboa pa. Video, audio clips, TikTok, etc. of various propositions of all kinds since the unfortunate incidents of last Wednesday occurred. And most of them, when we go behind the scenes or even on air, they say that when they see these things, they do not have any means of getting in touch with the individuals concerned or the government officials. And so we decided that it was important that we create an avenue and a channel to be able to manage some of these things because a lot of them have serious security implications. So we're saying that every man of God, prophet, pastor has every right to prophesy about any and everything they choose to. There's no problem about that. But we are humbly requesting that issues that have to do with the president, the vice president, senior government officials, and that have security implications, and emphasis on that. And so let me just read what we wrote. As part of strengthening national coordination on spiritual matters, especially in these times of uncertainty and complexity, we kindly encourage you to inform all prophets, men and women of God under your oversight that any prophecy or spiritual insight of a national nature, especially those with implications for high-profile political leaders, governance, national security, or public stability, should be formally relayed to the office of the presidential envoy for urgent review and appropriate escalation. So we're saying that the normal everyday prophecy is no problem, but I use this example. Can you imagine if a prophet gets up in America and says, Air Force One is going to crash? Multimedia, you are very sophisticated. Can you tell our listeners what would immediately happen, the kind of actions that will trigger? So we're saying that we don't want to get to that point. So we humbly are asking that
If anybody has any vision, dream, etc., revelation of any such kind, they should kindly direct it to these contacts, and then they will be engaged. It will be weighed and assessed. Now, there is a scriptural basis because we are dealing with largely the Christian faith, because that is where the prophets come from. Okay. If you look at 1 Thessalonians 5, verse 20 to 21, the Bible says, "Do not despise prophecies, but test us all and keep what is good." Again, you look at the Bible, 1 John chapter 4, verse 1. The Bible says, "Test the spirits," because there are many, many, many types of spirits. Okay. Again, So you say you will review these. I'm saying that's why I was Rahusabia Eho. Na Kane Jomtani at the National Peace Council, opening so Akasa, Kane na or presiding bishop at the Methodist Church, Most Reverend Professor Emmanuel Asante. Wakasa for whom what you say. So we share a Rahusamua, a sea, anano ukoda a yadia, a Bushan do Duana and somewhere and Namo Mutimuno, a behad papa. Babia, woman Drew say, you know, psychological support pa, and we here say yam from my Busiano. Na over here, Nenday, and Funia who won a Montenso, over here, na a binam ha, was a banner say I am having. So this year, free more pa, na say over here, nem Funia who won a Montenso now by her pioneer, and fast all this year free more, a yana happy, a bin to me none at the end of the woman here support. Say it to me, bow pa, and must add near my who woman no mono, who met me a few months say. And what do you, Papa? Yes, here, Nankanka said, BBC Besia, may you show a pilot to know Ombema Mayday message. Say, I'm saying it. Now, Obuasi say, the young fatu, is she yellow? See it. Then so, yeah, my whole report to the here, me, my fire service, a EB across a barrel. My ambulance, say the ambulance, alcohol from medics, alcohol, security for alcohol to condone the place. Say the bay and Nippon Konko Futu near Mansay because a bus are removed as a serba near concerning city. Say Yantini and yes, I near Manadia, and then it's just an ACC dam. I should have food you nipper be oh, go to Camp International Airport, say Fokabi. If we come a ba bibi says she manipani be we near the nature see and she and free ni see you know. And she Brian Mayakwi. No say it sassy ni book comporiate in on my a cassette. If you must say a council crashing any boat go for water region go for cosu in Sui Bavena, yes, a mutu na friend nipa bebre. A DNA after here, oh my, you need to sit back and really think. At the range, I won't be stop, but you bit me a home be here. A bema, a susu, a crack, a dear my. A bush of four, dear Tom, when he say, won't be here counseling services. A traumatic experience in Aban. You won't mean that. I'm telling you, some of them may have to take some sleeping tablet and some much me other. In Kanka say, Omadu Omani, or Ufunimisu, say, Omo this year, Yasisa Omo Sebio, Minkao Viayao, Yasisa Mobu, Motu, na Esusun Kofo. He said, Yakufu, Sebi, Yakwaku, Pebi, and the Bination. Zadia no some bush and no, so Utas in our game. As a Shiakuma. Until 24 ma yahri kunum a member near yahri at Dofusan, they will need some counseling services. Until Ghana Fumina, and he beat me a year the attitude we will say, Mama, ye Mompaye, and Cassamo there. So will be access to a barefoot near Maya Modecasea. Mr. Who did Jaw conspiracy theories in our fatal or Cacrans? Na young teacher and who need tree and we are a choir. A dinner no best is a quamua to be.
Hebso ayeda so egu ayesa ensemo ya eho yewom eno emu ne ye kire ede ama na enne krata efri aban empanifo honomo aba meche presidency ena aba na krata emu ensem ebi enie mampani ene yen ebo enkomo ena wadi tu dwase nyame adoma efiade ye de ye nemu ya August bosumene da etosudunum wombehwe na empo chopa ya ekote hye na enkofo mako eye enwotwe ehwere wo mo enkwa emu mienu de enre ya da yakata wo machi entinsia na aka no nyame ya doma fiadam so ye bebo modi a na yakata wo machi krakra ama ye ne abusua ene adofo abom ejamwo mo na weyi ena krate yi aba opanipa ne nsa ehyase eyo opanipa wo tonkra edi free mampeni na so ye Ora Felix kwachofosu ena ekasei wose mampeni ebie kwan ede ato hodom se efri enedwade ya ede kosi ochinachi ukwada August bosumene da etosudumiensa ankrankra bia edwumakuo bia ene institutions ahodo wo wani je ho se wo pese wo twua ensam ya konsam ede ejam eyenuanom bi ye papa mo enne yadofo wo mahwere wo nkwan wo betimi ede aba na wo monso aka bom na eye tribute ya twro no wo mo de wodie no akwakohye mu epi wo se ye bie se de be ya Ghana de hye no ebi wo no ma doctor mane boama wo ye utwotwo muntwo wo ye odofo nyanyanka ensem bia wo betimi atwode afa ne ho no wo betwro wase ni nyina obetimi di aba se empo empanifo bia akai Dr. Sapon ene di okeka ho obetimi atwe wo mo ho nsem a ene etwuru ni nyina afa bra na wo mo emfa nka ho se de be ya nyame adoma efiada ye kogina simpie ni apaso ni yedi wo mo ho adanse a wo de no ebeka ho epi wase obetimi ede afa email we osi tribute@president.government.gh eno ene bia obetimi ede afa ho enti tintim nsem ya na wabie wo mo email no na ode afa ho no kama ebeko akodu wo maso ye na wo mo etimi ahwe de ye de ka ho beye yie no nyina no wo mo ede beka ho se de be ya ekina chifiade ya ye kwakoja mpanifo na ye di wo mo ho adanse a wo de no ebeka ho ebi ama yetimi ede wo mo ho adanse kama ye nyina ye nhye ne nso se eye Blaster Square eye enkra he ya efiade honom ene ye nyina ye beto santen akwakopie mu na yakwakoboa ebusua ne adofo na wo magya sankofo echi kwan kama anopa 8 o'clock am ena empanifo ebefi dwumadie yi ase yenko ensemfofro emwe na yemfa honomo amane bonso emrewo galamsey illegal mining said ye potokasem ye beka no edi yenya emfie bebrenie empanifo ba ko empanifo eda so eba na womo ebo mo homaden pan yesi won behwe etu saade yase esanse ha yen edi yenya papa esanse ne ukokwaye bi hono ma edua ye frani dua so betimi ede akire wo ba se wa wanie anase empo bi enie no wasi bi ni honom esanse galamsey ye twani yina gufom ene kokwa afuo ni yeton yese ye de ye galamsey esanse no na sika ewom ni nyina no mpanifo at Blue Water Guard emu tax force ahodo a yete si ebetu so sa enkonkosi aga enam so kura masebe we ho na mo a ne yetu ya eneme ne okase bridge abo ama ye nyina yanti asem de e wo Ghana hayin opanipa we yekofa bai edi madi Holy Church of Peace Asante Mampom eye Bishop Emmanuel Aboaje wose bere na so we kura de mama mpani ensoso entwetwe ne nase kura se wontu sa na mwe wase ne manimu ya mampani wonfa ayi bebi emfi na so ye mra kasa bia eno obi ate a ne yembehye no galamse ne kura wonkwankoye sanso na nanan noma atena konwa ahemfo nso a woga na hanom wase wonchia nani eni asem dia ebi mu ka ho papa esanse galamse no obi mfiti prekope every China memu mamedu Ghana hanom no wan kase wakwhye eye bia forest akwakotu agudie wo honom ana wo akwakoda rivanko braso no wakotu galamsey wose ne nyina nkwofo dianim ana wo mo yesade no enti ahemfo nso ntu wo monfo na wo mo nsore waka ene mampani nkambom na galamsey yentu ase enne echensunsuanso bone wunya bi a ochina bi wonana bi eba anhwa na wono akwakonya sansunsuanso bone no enti ebraso tie nyina ye kabom na yetu ase se oman metu galamsey ase a agye se wo here
ɛne ɔman mpanimfoɔ no because ɔman mpanimfoɔ no you call the law of karma mmara bi wɔ hɔ sɛ saa ade nsɛ ho hia ma ɔdiem that the circle of occult circle no so that sɛ nti mpanimfoɔ no bebree dɔn adwane occult nti ɔmo ba a ɔmo nim fasoɔ no yɛde gold yɛ dɛ ɛyɛ tu gold wobɛkɔ aburokyiri na ɔmo kyerɛ ade na gold da table so ba yɛ tu gold saa nso kyerɛ ni bɛn na gold dan table so ɔde kyerɛ sɛ gold ade wi na ɛde yɛ so ɔmo de mɛkyerɛ no na ɛsɛ wɔsɛ ɔmo gye mu yɛ dɛ ɛde ma mmɔfo no ɔmo gye mu de ma mmɔfo so ɔmo sɛ yɛ nsuo no ɔmo sɛ yɛ biribiara nti ahemfo no ɛne saa ministers no ɛne president no ɛna di ɔman no deɛ ɔman no abɔ so because sɛ president na anye krataa na ntoma a ɛbɛda na ɔhene agye ato so ɔhene nso amfa na asase ama a ɛbɛda na obi anya kwa koto good so what aseɛ di saa nkurɔfoɔ emienu no ɔmo na edi aboro so mede keka me nkwa deɛ a nka Lawrence aban no hu no nka nsa mbra bi so soja aban no nsa anya dɛ nsa mbra no ncho mum enya mmom na free ho so wo sigaram sɛ nye wo ba sigaram sɛ nye wo sigaram sɛ nye wo ba no bitu ase wo ba nso akwa akɔhyɛ ne ma wo accident akwa akɔsi so wo de mekyɛ no so akuafo kokofo mo bre nso the president ɛna aburo nyinaa aba fam bibia aba fam nanso no ma mo de do aburo ni nyinaa wɔ soro so ɔte ase we nyinaa yɛ bɔ ne nketenkete a ɛkɔ so ɛwɔ man ni mu so ne nyinaa so yɛ mpanimfoɔ no mo di yɛ nimu no nsɛ bɛba saa de mo besiesie sa no we nyinaa de a yɛbɛnya fa ahodie so obɛgya ma Yesu ho atɔ wɔn obɛgya ma Elia ho atɔ sɛ de tetene tie de a ɛna ɔman no bɛyɛ de ɛbɛdwo ama sundua de aba okay for because Bible de ɔka sɛ mɛmmɔ korɔ no ɔno na ka sɛ mɛmmɔ adwaman so ɔte aseɛ so and the moral constitution, the constitution is set of rule for governing a country. The culture is the way of life in our society. So that's here. It is says Amra almost sign and no which me go to a kuno. They therefore to prison say a community and eddy. I say Samra no day almost sign. Samson we should say Assasia or say Samra day a sign. Satana for no name abroad from India from maybe go and move you. On Pamo Monko. I want a prison for my children no more how. Ya chuma gu na ngoma ba onpo mu nyina day mfi kuro nya day enko so it is hard in the government yes anka ye pa so ta say ye ani pa no ye chi ni pa na ye fa no ye ma ne nchire kom so ta say ye ma ne nchire kom 40 days means o chire kom 40 days obenya nsa chira so because yesu akwanchira obachi ye ne beje nkwa so ta say be ye ntina yesu ye day e ba ye Yesu ba obese sanoma we nyina ade na ye di achi ne yese o man so obiti abonten se osofo ti aso dem eji nkrofo sika nanso so ajamu ewo galamsen sansem ya eho na adontenhene ya wo kwan bibrem ya wo apoye mantam no emu na wono kro na esan ye hene ewo kwai Accra New Town wodi atoso bie ya wo kire se nokre pa se ne mpotam ho de se wo yakrabilifo na wo ye wadwe so betu galamse wo hwane no betia ye mpapapapa san se wo makwan de biara da e ma sa galamse yi enkoso e wo ne nsase so wo kire se efiri emfie nanim do ya wo betena konwa so wo ba ye nananom e prinsase e de to ho wo bra wo man tufum agudie e wo so etise nei wa wo de wo krampo wachi na wo so wo mpe papa etuba betufum agudie e wo kwai ere ne potamu abra pa na wo twen en wachi ena wo de to so bi a wo kire se Ghana Oil Palm Development Company Limited ye wo ne peso aso no wo mo de ato asamema wo ho ani mo se babu bia ya wa wie suku na sikanti wuntimi ento aso no fa din koma asamema ne san se wa ye krado se wo betete mu e wonsa no adwuma kwan so eno ti wo bia ya wonte sa asem tutomrika na udin fa koma asamema ne se be ba ya wo mo de dwuma de ne ba wo so obenya so mfa so bi Accra New Town Odikro ena me ye pai adonten hen so na me fresh entrofo se wo momra matie mi a masam ye tietietia ye ne obia nso ne manso e wadwumadi a ye di mu na ne tenteni ne tietia ne se me akra yesi kuya we are yon ye de tete yen
Enti eno na me ne me manfo aya kosi se enne. Yate ase wo ha. Enti manso ya ne obi ani ne se. Ya nya ne nte se gold for ni nam se wo mo pe ba bi e de aye gold. Me nso me ka se me kwai Accra New Town asase so de. Me mpe manso nti me ne obi anso ni gold to bia wo ha. Enti me sre se ba bia be fia ba sa ban mu se ba bia o. Me bo me kura eni me kuro ho ban. Se fi na ye mpe gold asem bia wo ha. Senti a me mpe gold asem wo ha ne se me tu kwan a chinchin ye Eastern region ha. Emma me hu se gold to no e din sempi na ba nkrofo kroso. Empo se gold ba krom ha. Emebun ye mayuwa wo mwasitremu owo nkitenkete ni yare nkitenkete na beba me kura se ha. Ni senti ena me kasa asem wo ani bre so se me mpe gold ena me mpe galamsey me mpe so bia beba ha no beba bejeje me nansen inti ya me tete ne se wo mo ba na so mo betu gold na ukoka na wo mo di machines be si ha se nya owu a na akoye ohaw bebre ni senti ena ma frem se me ka kira mo na mama oman nyina ate na ya sra omampani se empo na se bedru ba bi na obedi me kura si ha anwem kwai ba bi beba se wo mo betu gold a yesra no me de mensa to mensa yam ka chen se ha de no go area me da mo nyina ase na yenko ensem foforo emu hene empanifo edi enhyiamu eno eye 11th binary conference eye common hazard editors association of Africa common health hazard editors association of Africa womo ena ehyiaye na efutu mrahye bedwani onukura ya ena eyedom kuma na womo ewo mrahye bedwamu no womo banu teni onmonyafo apenyomaken ekopiemu dwumadie yi ase ne kasemu ena wode tu dwase sese no yehwe Ghana wiase afa na nyina ese de ye wo abefo computer breso wase ene ote wonom ensem bi efo wadwemu na wunya anu yie kura na obomodia na woko eye abefo afidie tintan so obehu na AI wayi hu anu ye dia ma se bam wase ene se obetena se pa na wakaso we die gise me fa nkofo na wo maye wose de bi AI na ba ama edwuma ekoso enti wo betoto asrese mrahye bedwam wo mo hazard no na ne okotena wo no obom se ensem na wo kan na obi mo record no obi mo twro na de keka hu wose se yenya na abefo kwanso ene yenyu se AI bi ene ye ya wabone tofa na wode amo wo mo eno beboa papa na yenya se tetedie na ena ye wo mesanse bere dania na wo nso watimi ada no hu bi. We find ourselves at crossroads of tradition and transformation. The digital age presents a profound opportunity to modernize how parliament functions and how they are documented. But digitalization must not be viewed as a luxury. It is a democratic imperative. Parliament across Africa must resist the temptation to become laggards in the global shifting tools, the use of artificial intelligence for indexing, and the integration of online archives must form part of a broader legislative innovation responsive to the needs of a rapidly evolving public discourse. We must embrace technology, not just to enhance efficiency, but to expand access, deepen accountability, and protect institutional memory from the fragility of paper and vulnerabilities of time. My dear delegates, technology alone is not a substitute for capacity. It is therefore critical that even as we invest in systems, we invest equally in the people. The training and upscaling of Hansa staff, the development of common standards across jurisdictions, and the creation of cross-border partnerships for knowledge exchange must all be part of collective forward strategy. In this regard, Mr. Speaker, I commend the Commonwealth Hazard Editors Association Africa region for sustaining this platform of collaboration and peer learning. What I want to add is that they should insist by working closely
with their various clerks and speakers to ensure sufficient budget for their training. It is through such we find ourselves at crossroads of transition. transition. Everywhere na fe yemramu ewo Asante Achem North, ewo Asante Mantem no emu. Collins Senior High School ewo hono na womo a ewie school afe apma hankron ene aduwatwe enum emu wo magan kan ho abomu aye ne se school no womo ehia bangalo ba bi asijafo ebetena ene ti o makako si dan kwami no e de amacha chefu se de betimi aboa amacha chefu bi etimi atena school mu ho na wo mahwe enkora no madifre ene omufi ba mu nyina ama aboa se de be yankora yi obetimi abom ho ban yi papa awura Lydia asadekira wono enana edi omanimu a wodane edan edema sukufuo yi ema wo so egiye eda so ase headmaster Edema Collins Senior High School eyowura Edward Labi Komi wajidan yi edi asedansem ema sukufuo yi. There were a whole lot of challenges. Nyame ya yadom ma yewie no ya anya yadwene say wura bi fi yenchi da ye pese ye beboa ye ho ano after some time na ya ye bibi e de ama ye school no ye wa ha say no na ya churchfo no bebre endi ye nchan omuni ye nchan means that no omunti school ha say ntina na ye nsidan na at least ye nya baby ba ko di ne ti beto na se bibi ni a ono so tuni aso students no emu in 85-year group eye abeya mai eye dan fefefe a omosi esi ha mai. In fact dan a omosi no eboro madwen ne menti ase so because nan kamini say all students nyina kambo mu na ye mada all students a ena komutimi ye adekese atisi na ahwe 1985 omo ndoso na nipa be 31 na omatimi edisa structure we see ho na je say eye nyankopon ena aye yadom ameye timenya sa dan a esi hoyi na ye kan sa no na ye hwe say year groups aka no omo nso mra year groups no bebre aba pen. There were a whole lot of challenges. Nyame ya yadom ma yewie no asabuso ya we hear Paramount News say Great Commission Television eso ma enyina agogo ensemi so na ye na ye ho eba ye do beko amahodo so ensem emu. Anuano ne adafo mede nkyiraso nko ede mu obi biara saamre ohwe me wo kasamfoni eso medin de nana otafrija owusu agiman mene kwankyerefo a meda time heba ano ene ede adura to din time heba mesha yede abadwama so ene baabi abefa bia drugstore eba shop pharmacy shop baabi ade kansa time heba mesha ni abone mran say TIME wasa kansa time no TIME juma edie ne se malaria fever pepacho wo obi a wako hospital na lab ni aka cho se malaria fever na se etridie e wo mogya mu dia adura wo behia eye time heba mesha time heba mesha ne ade a wonya bi na ono no ma ebeboa isa malaria parasite no afiri woni padua no emu ne nam se ntu obo abosina num ato ontumi ni di obo okura otumi ka se me de mesoro kwampa mentekom obesoro ne wa eboho obo abonso obesoro na awode no ebeduru awia no wate esi ebeduru nimre na wasan eda ho bosina no ho na epusi chechechechecheche obenya painkiller bi awe ebeduru nimre na wasan eda ho pepa cho oyo bi a wutie me na wo hwe me ya bomaden na koto satam heba me shaibi kokoto aduru bi na so aduru hwe ne hu dwuma tam heba me shan edie sanse aduru ne aduru a wono ma eboa ma otumi didin eboa ma otumi anumsuo eboa ma otumi adwonso yare we kwampa betra fidie so na manka na so aduru na ekọ dane dade meta kan se nyankopon ene se yade
ayaresa firi onyankopɔn na so de adua tam heba mehyamu to onya binano no ma betu aboa papa obo abo so ase na ase ehyehye no ne honam edwa no okoto kete so a ontumi na nani begu so saa ma ade ache menua ba me papa me maame a wotie be ya ade a emwa obo kwada ne dabo se na ne pressure na ewo soro obo ko pressure dada ya ma ne nu awonom na so da ewo soro ade ntrebi obako hospital obako akwa check no na ne malaria parasite na akosoro ne sent na cover saa o how na ade abre no me pacho wotie me abomaden na no nom tam heba me shane bi obetimi dia waduro nom na no pa awia ane anumre na ebeboa madane da wanya apomide soronko emri maame bi ne me kasai wo so on tam heba me shane empare wada krokran pa wanum bi se woto akwa no anya bi anom a na no honam yere basabasa sanse no kwasem se de nubra enu tahini ne haha hodo ene ayatwetwum nsuo na de tam heba me shane na adwuma edie ne de me pacho esewani ensese e ka kire ni nyina ne se wabeto aduro bi na waso aduro na wo dwuma aduro no edie sanse mpanifo se wiase mu obi beko abeka kire wa ente se wa akohu sanse wani sam a yense opreka bomade ne bowura drugstore eba shop okwa ankasa meto aduro bi akeke okwa also petam heba mesha obu ayeka ne se won fa aduro ne din entritrim obeko drugstore eba shop no afi no kwa kwachire ma kire ho ametesi obi kasa na wo kire me yade pa no waka ho asem no yebebu sanse ye aduro bi o se aduro ne de me wura fi afi ni akofa aduro bi ane de ama no da ne da sam ta ka ne se emperimfo sa kokko ne mapem a owu nyina ne pe ne so so obi ane ne ntakra na ma kokko ya kasi o na so ntakra bo ne de fanyinam kwatre kwa obeto aduro na aduro ne ntimi mboa ne de ka wanto aduro ne krampo ankaye ne sentra make for tam eba mesha make for de amasa bomade na nunum bi na yade a ebeto aboa papa ama won so watumi ade ho wo wa akra wo boarding house ofrinfie dumienu ekwa wototo ye ne provision wototo ne ma akwa na school mu no na wato tam heba mesha ne bi na wo de akwa no sanse mprepin wo fia ne afro na oba ne yare o na aba na waye hoya na oba no se kanyame nko anka bibi yaye no mesro no tam heba mesha ne bia utobi de mana yade a ebetumi aboa no enu akire ye de tam HH herbal capsules and afi ye de ne mesha so no ye de aba edwama so na ye duro no betuma no capsules no anase ne mesha no na obi bisa se HH herbal capsules ana ne mesha duma be na edie broni ka bi se general well-being na ya kasa ne je se nipa efiri wo na se kopumutin onu madura etime boa esiesie ho brasses ene red brasses no amada ne dare e ba nya hode soronko na aboa ama kwatia yarewa ahodo me pacho yo obi a wutie me dane da yare bia baba bia no utumi nya bi dane da no na waye mbre na honam na waye boho a wono no tam HH haba mesha anasa de capsules su bia e yade a ebeboa ama so watumi aden ho me pacho ye be ma na se wutie me wodwonso na obe mam ahyehyew ensansa na begugu be ma ho a obokura bosina moja na efirimu na eba no tam HH haba mesha anasa de capsules no obokura ha bosina honam no ase bibi ne nanam na wona mu na so bro ade nsa kan ohunu hwe obobo sase na dikosua ase ni trima se kukodwie bi ene na mu me patcho no tam HH haba mesha anasa de capsules no bi ni padodo na na yusu aduro no bi e ma danse a wudi fa aduro ho enya asem ketwa me patcho yo oba na se wutie me obo sra so na nsuo na efiri wase na eba obo ha na bosome so a efiri okoro bo se nsuo na egu no obo abo se na enka wom me patcho nya tam HH haba mesha anasa de capsules no bi a ebebo yisa o ha we afiri ho esa beboa ama ware aso emperefo so obanyansane yeburumbe na yenka nasam timpacho yo ba na wutie mi a fatam ba mesha anase tam HH ba mesha na capsules ne bi fire waduro na yade a entimi emwa ebehia masaka wonom tam ba mesha no na kare tam HH ba capsules anase ne mesha no eka ho na ebasa de a eboa papa emba wapomde ne timi CP isita bowra drugstore herbal shop pharmacy shop ye number egu screen so betimi ahwe na wafre yen number ye 0244 417 669 0244 417. Ebusia yesan so na yemu akwaba emra kase yi eso yemfa nsem no enko omahodro so ensem emu yeko akopie mu ewo Mali
na eye me bosome da etoso aduonu ba ko afempino ne aduonu ba ko emu na abantungo ekoso ewo honom eramso enti ema me ne wokasei opanipa wodi wo mo so eye general ami asimi wono na sese no wodi wo mo so ewo honom na eno na opani ekiremu a ena no yeda wote wonom wonka bi nhemu ena obi ba ye no wo opani wama wani amre no amfa wo nan si fo ma sede wo ye no ebi mo so eba beye bi wose mampani ba ndaw na woteso na ora ami asimi ekokotu no efiri so oma no eba beye mampani asesei wona ehwe maliman no wose saade no ebi mo so ebo ho po se wo mo so kui won be ma ebi aba honom omo so ba betu no efiri akonya ne so enti won keka ne ho enya saade no ebe koso ewo honom wose wote ye pe wono so amfa anya kwadworo ene woso ma ne nimpanifo se omofo wo ma so ntoto fom na wo mo hwe hunu nkofo bia wo mo ho bon sansem yi emu ene ya me na wo kase ye nura wo mo kiremu anadwo no san srafo ye wo mo ne ne koba yi a wo mo bi eka ho ebi wo mo kiremu se opanipa wo no ne din ede eye Jen Abbas Dembele wo no wo ye former governor ede ma addition mo wo mo ewo Mpoti region sanso na general nema eye Sagara wo no so eka ho ebi wo kiremu a empanifu wo mo ben na nkasa wo no wo mo kura na koba ene wo didi e wo mo nie wo mo ne te se ba find form se a wo mo ka ho ene wo susu se wo mo plot against wo no se de wo mo ntina ho no mo ne wo no entina so enti wo so ebe ye ku atia no ene ya me ne wo ka se wa che sampanifo mienu wo wie ye nso o kiremu ebi mo nso abobodin se a wo mo do so papa ene wo mo aka wo mo ho aboma wo mo ba bedi sa adwuma yi me ne wo ka se de no anadwu besi anope adwuma wo ye no ene ye bo wudin ye che wane ye busa wo dwen se hwan na ka ho modi nkomo ne na hwan na wo ho ne wabodin ne yakoso wo no so ka ho enti na me ne wo ka se de asrafo dodowo na ya che wo mo wo maliman mu ne nyina ne se opani e wo te so kiremu a wo mo bo mutirimpo se wo be ma abantugo abaso wo ho no mo epiem ansa ye ko anigidie mu Ghana juntuni ya ye fere Terry Anapa edi adodo na de nim no wajuntuom aye komfo kwa de wono na to ahwede abena wono kro na ana to mi amgali opo anyimo de watopi na ewo krom ase ye manfo e ka de pi na watufu na nsantam na ya de boni ya ebebo no ewo Ghana Ghana fo nyina nim sam sese nyame ya tom ama ne ho ato no wojan na so pa na ne wode afutuo ama Ghana mabunu afutuo ahodo wode ama Ghana mabunu ne se na nsantam mabunu ne nam ene wo mu num no mabunu ba no maduro no waye san ubisa na asema no red sa red ya de ha dwere papa se Ghana mabunu ene tu wode afutuo ma mabunu do no ase wo mu hwe na wonhwe ho emfa free sa no bone no ho san se hwe nim de wo mu ayo seye ene to obesrada se mabunu ntwe ho emfa free sa de we ho wo se ne nuano mu adwumtofo egu ho no mu se ya wo ko stage akwa ko todwom a entampe obehie no anya gudi no tirinsi pafo ne bona no a twene bi jari nyina mu ansa wa fru stage ni wa fru stage ya mpata no kora no ne wansori mu a de obehie no ekye kuro yi wasese ni nyina emfaso bi ene so wo hwe na wo mwa wo ho se de be ya se wudu ani kan ye adwuma a ebetumi aboa wo na watumi akọwanim ose ene adwumto ye wo mu ye wo de fashion yi ka ho ebeboa wo ama watumi akọwanim wo mu nyi sa nupone ne ntampe no ne nyina mfiri mu ebetumi aboa wo ama watumi agina no aso ye papa ye nyina kwade nsemi so na nsem ade be som anwumre yi ese kase no ye fa ne nyina ensi ade aseda ma enaga toothpaste obeboa pede ya posen anwumre yi ukoda yi bomodin pebi fa twusi na enye no kan bi amfiri ho be ye ose be poso fita de amawo na udu badwamu a watumi afi wo se asirigi papa I am Media and Professional Studies we institute po waka ho oboa pa ama so da so sense droni atimi apa musa ede ama go sem travel and talk ho bie ya wo boa mo konto sem nyina da atimi akonenim ede ama hola sevia heba center wo maka ho bie ya wo boa na fi ya do mo ye tete wo no ahwetu ni nyina ase ede ama wo mako ya da roma ena admire wono so ya sene sika fo mu ede nsemi ebe so akenkafo ye bie no o ma hene
Kofi Asampa elemeti mene na nekua achireba atebusu ebeda wase papa sa ojebre na utimi ehwe ye mfidie mu hanso yeda munyina ase se moboaye emakase eye kase eba mmone hwa adehye yakramo